Falimaje como kamaulo Faloka falole wolo Nyoka fonyo toro sinyo ya hakunga Kuntuna malutema oi Dunia betene Masama alfa mukarafoti Dinde wal mutakuna jaraboti Itolle na semboti Barin dolle ke bambandi Nkakale kumbondi kamfandi o sakotorandi Itolle na korenti Ndolle nganda ke tankandi Fitino ya futubu ngo kankandi Momeja nonka nyotorandi Luolun sonko fitino nga sinyo lutorandi Yo sorry man Domestic violence Dama bokak mumchi penane No bul majek Domestic violence Dafa jarni man majari No more Say no to domestic violence No more Then boko dole and fight it No more Say no to domestic violence No It's a responsibility ñun ñep ñu and xexando domestic violence in your society ku nekk ak sa family bu kenn di xex bu kenn xulo nañ waxtaan ba juboo bu force kenn sulu ko neexul bul ak without a consent mun nga ko kañ emotional like mentally kon bul di dorta bul di saga def ko ndank aduna du doole xel la kon suñ bëggee créer dëkkuwaay bu werta wóor nañ dàq domestic violence yi suñu boor yow mi violé jigéen xanaa duy sorale jaboot gu ndaw gi yëpp si yow la ñuy royee xale bi ngay door ngeen nun nga ko yare xanaa xamuloo ne confident am ngay demee jóg leen ñu support every victim of domestic violence xamal abuse si li jullu ñuy tolerate Yo sorry man Domestic violence Dama bokak mum ci benn néeg No bul majek Domestic violence Dafa jaar ni man ma jaari No more Say no to domestic violence No more Dañ bokk doole and fight it No more Say no to domestic violence Nañ ko waxtaane jaadal xoolal suñu biir nañ dàq seytaane nañ dawal yërmande buñ xatalante suñu biir buñ toroxalante Katunda malabijang Nin sitan kachata wasante mo bamandi Nin kachata wasantankandi Bareng kumbali dani langkana nyotorandi Victimolu alinge sembendi Gachengalama Washington West African Center Seligere Penalol Lingeni Japale Victims of domestic violence Yo sorry man Domestic violence Dama bokak mum ci benn néeg No bul majek Domestic violence Dafa jaar ni man ma jaari No more Say no to domestic violence No more Then bokk mbokk yi comme ni ma leen koy waxee rek saa su ne Gambian Talents TV seeni télé suñu télé Afrique dama ne lu fi waay defati rek boppam soo guddee fan fekkee te olof Njaay dafa ne ku liggéeyati rek nga ne ko liggéey na waaye ku liggéeyut bu ko defee moom it mu mun a bàyyi xel bu baax a baax kon nag Gambia tey dama leen inel Lumfi Deff nag suñ koy wax moo nekk ki nga xam ne nag moo ko def ñu ne nettali si làmmiñu borom la daaxee ku def moo mun a wax lii laa def ni la laa ko defee oo nii laa ko defee tey
nag ma indi leen ki nga xam ne nag mooy parti leader bu mag a mag koo xam ne tey xale bu ndaw sax suy dox soo ko ne kan mooy Ousainou Darboe dina la ne mu ngi nii lii la fi def ni la ko defee nii la ko defee kon nag tey mooy suñu gan man la nag Fatou Samba Birane Duma nag jàng leen maa leen toogal fii nar a waxtaan ak ki nga xam ne mooy suñu gan salaamaaleykum His Excellency. waaleykum salaam. na nga def. sant yàlla ba bari. waaye sa sant sa nice na di. dama xam ne yaa feeñoo tey. moo tax nga def nii. gars yi kon tàccu leen lii neex na ba noppi bu ko defee rek ñu bàyyi la nga nuyu wante askan bi nga xam ne ñu ngi laa seetaan. asalaamaaleykum waa Gambia ñuy seetaan ci programme bi maa ngi leen di nuyu di leen wax ne déwénatil parce que ci jamono boobu lay nekk ñu ñaanalante ñaanal suñu réew mi dal lépp loo xam ne lu baax la yàlla defal ñu ko. te at bu ees bi lépp loo xam ne du ñaaw la yàlla musal ñu ci. lu baax yëpp yàlla seedaan ñu ci. te suñu ko seedee tam mu jig ñu. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi yow it yàlla bàyyi la si suñu kanam lu bëree bëri suñu ne Baba Ousainou Darboe kan mooy Ousainou Darboe. Ousainou Darboe daal xaw ma naka la waaye lan la Ousainou Darboe daal waaye nag naa ne Ousainou Darboe waa dex gi la foofu la juddoo dem foofu school daw common entrance pass ko ba pare def beneen exam mooy St. Augustine's entry exams parce que dama bëggoon dem St. Augustine's exam bi nga xam ne school boobu loolu lañ dee def pour soo ko passé nga mun a dugga foofu man xaaral ma def exemple boobu itam so dama dem Fulabantang dama Fada Flynn moo fa nekkoon ma def exams bi def common entrance exams itam ma leen a mag pass ñaari exams yi yëpp ma am place ci St. Augustine's te foog naa St. Augustine's daal in those days te yaakaar naa ne benn tey mooy di premier school bi ahankañ moo ko ahankañ so ñëw St. Augustine's nag bi ma nekk xale bu ndaw about age 11 since then suma lépp Banjul laa ko dundee more than 60 years. fan si Banjul nga dëkkoon dégg ne kër Père ma nekkoon school nag kër oncle Piers Ndiaye. Père Sarr Ndiaye këram laa dëkkoon moo ma yoroon. moo suma papa xarit lañu woon ba pare ñu bokk parti. United Party. ñu bokk ko and suma passé dama ko moo téye ma ni ki doomam. lu nit waral defal sa doom defal na ma ko. ma jàngi lu bari ci moom itam. ci naka nga nekk jëflante ak nit yi. parce que jamono jooju ba UP nekkoon height of the politics kër daf daan bari nit lool. so pour handle yooyu yëpp jàng naa ci moom naka la doon jëflante ak nit yi. waaw. ñu dugg rek ci sa ay waajur déggoon nañ ne sa waajur bu góor sax nekkoon na fa ci parlement waaye nettali ci làmmiñu borom la daaxee kan mooy woon sa waajur ban famille nga faaxee ko. Daabakunda nag ñun tey ñoo wax Daabakunda Bansan Daabakunda Doobo ci Doobo Kémo kooku mooy suñ maam bi nga xam ne moom la ñoo foog a suñ dina ci kooku lañ jógee. niti yàlla taalibe daf woon dara liggéeyam gannaaw jàngale ak béy dundal jobootam ñaxam xaram mu sib xaram ci moom lañ faaxee ko su waajur jógee Bansan Doobo nag dem toog Bansan nekk foofu jamono di dox ba politique aaga si biir dex gi
waa dex gi nag am opportunité pour sànni carte suma pa nag ci la bokka ko père nekkoon na xaritam and then seen xarit yaa boobu mu support Pierre support ko nekk seen xarit support ko itam ne góom li père lim taxawal lim góom li père principal sami mu góom ci itam moom dafa naa moom kenn la xëy na mun am beneen ñaari nit like Jallow Sané ak maybe one others ñi nga xam ne soose lañu ñu ne di nga ko daan wax ci jamono ñooñu ñu bokk ci parti olof parce que na dañ gisoon ne UP na parti olof la waaye nag gisewuñ ko ne parti olof la dañ ko gisee ne daal parti la boo xam ne dafa ñëw pour liggéeyal Gambien si pour yàlla seen li soo ñu foog na ne noonu mun na cee bokk so mus ñoo xalaat ne nit xeet war naa tax nga bokk ci parti suma pa loolu la li fi noonu te alhamdulilah doomam yi yëpp war mus ñoo gëm ne xeet war naa tax nga bokk ci dara spécialement man mi nga xam ne maa dugg ci politique. Maodo yaay bàyyi mbila bi. man mi nga xam ne maa dugg ci politique bi. mosuma gëm ne xeet war naa tax war naa naka sa taxawaay. ci biir politique. lu tax. parce que soo defee loolu xaajaloo la te loolu xaajaloo la te képp koo xam ne war ngaa nekk ci réew mi da nga war a dajale nit yi ñu nekk benn war loo def loo xam ne dafa xaajale nit yi parce que loolu soo ko defee yow mi da ngay am problème so man nag ci oncle PS ma ko waxee ma jeexal sama school St. Augustine's yàlla dimbale ma that year mënuma dem sixth form because dama manqué loon benn credit so ma just offer that particular subject and the following year I believe it's 1967 ma dem Gambia High. Wow. maanaam ñaari school yu baax yëpp la dugal. waaw waaye nag dama dee wax ne waa Gambia High School loolu lifin la naka la ko wax bridge la. Okay. Bridge la. You know diggante St. Augustine's ak University. Okay. Wow. That's beautiful. So after being a demee Gambia High, what is next? Gambia High def sama advanced level. Yàlla dimbale ma nag am the necessary credit pour mun a dugg university li ma mébétoon mooy su ma demee university damay read history ak philosophy ma ne from lower sixth the upper sixth loolu la li fi noonu ne damay def philosophy ak history waaye bi nekkoon sixth form président Senghor ñëwoon Gambia fii waaye balaa moo ñëw mu def benn statement xaw a wane ne Gambians smugglers lañu and they smuggle goods into Senegal of course ñun young people then the elderly people yi nga xam ne the older people yi nga xam ne ñu ngi ci suñ kanam ñoomin Bala Gaye Sajata those people the Tonya group. I mean those days were the days of revolutionary thinking. Everybody thinks that it's a revolutionary. You want to talk revolutionary, you want to behave revolutionary. They need the rules in France and Lithuania. We were all Che Guevara. We are all somehow influenced by that, and then we saw people like Sajatal and and we all got mobilized.
Yeah. When Senghor came here, I think he was opening the Bungdon Ubi BICI then. Yeah. New Guinea, you know, especially our sixth form. Yeah, we are protesting because, and we are protesting because one of our teachers, one member of our teaching staff, then call restaurant, and then, you know, so you gain you then police station, yeah, top assistant teacher, and police dahanyu, then my da pour reach police, Maduga Civil Courthouse, be Banjo. Maduga Civil Courthouse. Pour no ma chiko ma feka inside the courtroom, ma feka lawyer see, you know, they argue. So ki jogwa kenen ki jog interrupt ko you jog na mané definitely fana da li la wara def yow mi mané li da bi nga gisee gaay mané no li read out my philosophy, read out my history, damay dem nek lawyer. And of course kër ma dekkoon këri lawyers lañu Père Ndiaye lawyer la rakam ñaar rakam yi uncle Idi ak uncle Esse ñoom yëpp lawyer lañu. So waaye mosuma leen a gis in action nag ba bés boobu nag so ci la li fi ne daal tey I think naa li fi ne naa study law. And as God would have it, after swing A levels, whilst we are waiting for results, there was this advertisement in the Gambian news bulletin then. That's AAI, that's the Association of African Universities. We are giving African American universities. You don't offer scholarships for Gambians to be trained. Then the public service there were not many lawyers, and law was one of the subjects. They don't offer scholarship. Chila apply for the scholarship and applied also to the university. University be accept me, and automatically I got the scholarship, and I was learner to the university. The dean of the faculty called Ousainou Darboe because one I can Gambia la jógee because there are not many foreigners, particularly Gambians. My first Gambian put them to university boobu. Yeah, first Gambian. Put them to university. Mashallah. And naka nga feel bi nga nekkee the first Gambian ko dem ci university. Well, it's always good to say man may the first to do this, you know. Su fekkee lu baax la. Waaw. Su fekkee lu baax la. mu ma tour ma taxaw mu welcome ma mu ne ma xam nga S.A. Ndiaye in fact sheriff la ma mu ne xam nga sheriff Ndiaye lawyer ma ne ko waaw ma ne ko sama uncle la mu ne ma jàngal naa ko Angleterre so mu ne waaw nga xam ne moo jàngal ku mel ni S.A. Ndiaye moo ñam man tam dama jàngal lu famille den as xaleel lu rëy la ci man te benn tey lu rëy la ci man ma def small courses here at the university, you know, and I graduated in 72, and the 72 academic year, I proceed to the Federal Law School, def some professional training, and then Delusi, in fact, in May line def suñu exam si, waroon na enroll that in May of that year. Why loi bi on Nigeria mooy soo nekkul Nigerian duñ la enroll. Duñ la enroll ba pare Gambia itam loi bi fii mooy ne duñ la enroll duñ la admit to the bar su fekkee dem na to one of the inns of court. My Grace Inn, Lincoln's Inn, Middle Temple, you know, funga them to one of the Lincoln's Inn, funga them to one of the inns of court, or nga come from the Northern Ireland and Wales,
So situation bi nag lim demand was na ñaar réew yëpp foog ñu change seen laws yi. In fact suma mag ji Surahata Jane temps boobu moo nekkoon master of the high court bi ma ñëwoon moo ma doon woon lan ak lan lay need pour ma mun a nekk barista fii pour ñu admit ma pour nekk barista fii wala waaye nag yàlla su yombal things comes in no expected. Nigeria suma faculty dean bi at the time bi mu nekkoon suma faculty dean he was also Attorney General of the Federation of Nigeria. Well, by the time my graduate by the time I graduate put them law school moo nekkoon Chief Justice of Nigeria. So Chief Justice nag moo dee nekk in charge of the Rules Committee loo xam ne loolu lañ war a change ci luwaay affecting admission to the bar and so forth moom mooy chairman bi yàlla ndimbal yàlla ñëw dégg nga moom mu nekk Chief Justice and then kenn koo xam ne ci chamber lifinam cousinam laa defoon suma pupillage Graham Douglas kooku tam nekkoon Attorney General at the same time. So loxo yu powerful nga jaar. Yeah, that's right. So ñu dimba du ma ne ñu dimba waaye nag ñu change law in Nigeria ne soo defee sa professional training at the Nigerian Law School nga pass mun nañ la enroll mun nañ la admit to the Nigerian bar. Gambia itam change loi bi fii ne su la admitté as a barrister in any country, in fact Commonwealth country, then you designate Nigeria, then nañ la also admit la fii as a barrister. So noonu lañ ubbee bunta yi after me in fact virtually daane tey apart from ñu dem Gambia Law School ak Gambia Law School apart from naa ne about 95% of ñi nga xam ne ñu ngi practice law suma tànk lañ toppa because most of them went to the African University and most of them went to the Nigerian Law School ak Sweden Law School. xanaa school yooyu ñoo nekkoon the best. Well, not necessarily nekkoon the best for but why Nigeria is closer to us. And certainly te amoon na lu bari lu doon dox diggante Nigeria government of Nigeria ak Gambia ci biir di dimbale because for instance University of Lagos after man Edward Gomez for a while Mbassou Mbaye Aida Dramé Ami Bensouda ñi yëpp demoon nañ to the University of Lagos and they also went to Nigerian Law School. People like Amadou Samba, ñu ngi nekkoon University of Nigeria in Nsukka. Her Excellency Fadou Bensouda, University of Ile-Ife, now Awolowo University. And then from there ñoom ñëpp ñu dem to Nigerian Law School. So that naa ne daal ñun ñoo leen ubbil bunta ñoo ubbi bunta pour Gambien nga xam ne study nañ law in other African countries ñu mun a leen pour ñu admit to the Gambian bar. Masha Allah dégg ngeen ko comme nu ko His Excellency waxee tànkam set na ba nga xam ne tey lawyer yu bari fii si biir dëkk bi ak yeneen African countries moom la gaay di seet moom la gaay di xool kon ngàcce ngaalaama bu ko defee rek loo gis neen ne yàgg nga si lool over 51 years yaa nekk one of the longest serving lawyer fii si biir dëkk bi naka nga di dundee yu mel noonu. Well yenn suma toogee xalaat was it me who really said this or was it man maa wax li ndax man maa def li because some of the
cases let me many of cases in the case of Magna Damabaka Damadan Jite Damadem Baka I nit and mainly Antman Gay mainly Antman Gay liggéey naa moom nit ku baax nit ku set xol koo xam ne naka lañ ko waxee noonu bëgg naa taxaw di farleel dëgga at any given cost so liggéey naa moom liggéey la amen Ousmane Silla suñ doyan bi Surahata Jane and lii yëpp for me nekkut ne rek ma ngi doon jànga ci ñoom oo ñu jàngante ci ñun te ne waaye seen caractères yi na am na some impact on me because soo gisee nit koo xam ne jikko yiw la koo xam ne nit dëgg la kooku ngay jëflante ñooñu dañ dee mën a influence ci yenn yi ngay def so lu ma dindee loi bi daal dama ko dundee with cofeel dama ko dundee with cofeel daanaka daal su fekkee ñam la xëy na duma ci bugg a bokkaat nit dama ko jël on my own dama ko bugga te dama gis ne itam dafa ma jox opportunité pour xeex loo xam ne correctut di pour gis ne daal ñi nga xam ne day néew doole ñu am seen right na musma support pour oo xam ne dinañ war a néewal nit doole of course lii after suma postgraduate course la loolu ñeen waaye nag ma nekkoon in the law school ak li ma bëggoon yëpp in the law school mooy dama ñëw nekk ay public officer ñëw join Minister of Justice dem to the ranks up to Solicitor General loolu laa bëggoon to be in the public service and xëy na from the position of Solicitor General ma branch off dem to Court of Appeal or to Supreme Court loolu laa li fi noonu waaye nag after suma postgraduate course bi ma ñëw things were not working the way ni ma ko buggee daal ma mun a continue in the civil service so I had to leave the civil service dem into private practice waaye benn tey naka la fa demee woon well dama resign nag I just resigned lu tax nga resign well things lan la daan def pa na ku ndaw yi ñu dégg ñu gis ñu xeet in the first place man dama doon draw distinction between lawyers soo nekkee si office nga just do ordinary administration sa boss you have to do what your boss asks you to do on simple administration waaye su ñëwee to really handling cases lawyer bi case bi nga xam ne danga ko war a góom you should believe ne case bi there's something in it bul just jël file nga dem ne waaye suma boss moo ne ma ñëw I must not believe in loolu and mu am an unfortunate incident bu xewoon somewhere in Dipakunda ak duma tudda tur waaye kooku ñu yóbbu ko court time boobu magistrate moo dee def investigation suñu la charge for murder magistrate moo dee def investigations so gisee ne there is a case ñu forward ko di attorney general ñoom ñu prepare information bi
ñu block court. So this particular gentleman ñu yóbbu ko court and judge magistrate bi grant ko bail parce que jamono jooju su la charge murder sax mën nañ la grant bail. So ñu grant ko bail waaye nag state law office daal gis ne daal loolu war ko grant bail so dañ war a jël steps pour revoke bail boobu ñu jox ma file bi ma xool ko ma ne daal I don't see lu tax li ñu war a revoke bail bi parce que gis ma dama ci gis dara loo xam ne pour wane majas ba li mu def dafa wrong amul so nañ lifin rek ñu prosecute su fekkee lifin we are successful lifin waaye insist ma ne duma ko def because I have to believe in the case su ma demee taxaw si biir court bi war naa koo defend waaye case boo xam ne mën ma koo defend loolu duma def loolu definitely duma mun a def loolu and then of course that happened and other things and came to a point that when I look I just have to leave and I've left madam private practice. Then I don't fight or ndax naka la fa demee. Well, I'm not sure. I don't goma fight is the right word. Xam nga if you believe in your belief is that counsel your client is government. As state counsel your client is government. Sa client ne defal ma this case waaye yow now as counsel nga ne déet waaw you are my client yow yaa sama client de waaye lépp loo xam ne man ci suma gis-gis en temps loi mun ma laa farle ci loolu so for me it was an issue of li nga gëm parce que li ma te bente date sa operate soo ma joxee case soo ma islee case nga nareetal ma gis ne daal lii ci sama gis-gis ak ci sama xam-xam dégg nga am loo case danga day baalal ma demal ut feneen xam nga doo ma mën a forcer ma defin there's no amount of money boo ma jox pour ma defin ko parce que ma dem jël ko ma dem case boo xam ne believe ma ko soo defee sa performance bi is going to be poor so duma neex daal xeex naa ne daal dañ suy xalaat yi on these issues ñoo bokkut waaw. so sa case daal da nga ko nekk loo xam ne loo bëgg loo xam ne believe naa gëm naa ko. I have to believe in the case. If I don't believe in the case, why should I take it? bu ko defee rek mbokk yi comme ni leen ko waxee rek sun His Excellency former Vice President of the Gambia moom la ñoo am tey bu ko defee rek dinañ waxtaan ak moom si Lumfi Deff Olof Njaay daf koy wax rek lu waay defati rek su waxee ne moo ko def rek ngeen xam ne moo ko def ku defut du wax ne dama def kon nag yéen a dégg His Excellency Ousainou Darboe waxtaanam bu ko defee rek ñu dugal tuuti si politique bi lan moo la dugal si politique ak lu tax nga dugg si politique. xam nga ordinarily dañoo ne ndogal yàlla dañoo ne ndogal yàlla waaye again maybe suñ demee ci gannaaw tuuti yow sa bopp yaa wane nga ne ma sa waajur député la fi woon kër bi nga yaroo kër politiciens lañ waaye loolu yëpp li fi nu toon pour ma lifin ci politique in fact in the 70s and early 80s am na ñu xam ne approach woon nañ ma pour ma lifin ci politique waaye non lu tax sax ñooy sam jamono yi nangu ma suma papa ji PS Ndiaye benn bés dama doon waxtaan ak moom mu ne ma time bi mu doon dugga politique Barclays Bank alone moo fa amee deposit of 17,000 pounds ci jamono jooju mu ne ma kër yi ma amee fii si biir Banjul li bari nañ mu ne waaye politique bi yëpp tax na yëpp dem ne ma soo na nga moytu politique defal sa liggéey so tax na mu am benn parti fii koo xam ne seen leader def ma approach
dégg nga ma ne ko nangu ma in fact temps jamono jooju dama amutoon register sax même Saa Dawda in 1992 yónnee woon na suñ papa ji Alaaji Kalifa Samba ci man mooy at boobu la def petition cases for NCP against PPP and for some PPP against NCP ma gañe yëpp so for na time boobu jamono dañ naan wax Saa Dawda ne kii NCP la waaye bi mu gisee ne defal naa PPP yu gën yan NCP mu ne kii daal liggéey am la dee toppam mu yónnee Pa Kalifa Samba ci man ne su fekkee bugga na ni taxawal ma Upper Flon na ne ko déedéet na ma ñaanal ci li ma nekk yàlla saxal ma ci te balaa Saa Dawda di def loolu daf ko waxtaanoon nag parce que Alaaji MC Thiam sama papa bi mu laaxoo Alaaji MC Thiam daanaka moo ñu taxawal place Baye donc waxtaanoon naa ak moom même 1982 I think 1982 bi vacancy amoon fii bi Fafam Baye bi ñu ko génnee sa Attorney General ñu ngi ma doon ut time boobu I was in France pour ma mun a jël place yi Attorney General ma ne non because ma ne non parce que foog naa ne jamono jooju am na koo xam ne quite competent naka ci service bi mooy honorable Chief Justice and I'll tell you this now Alaaji MC Diallo dégg nga MC Diallo ak suma koto Sheriff Cissé they were people ñi nga xam ne ñu ngi doon lifin pour ma jël position Attorney General waaye nangu ma lu tax lu tax I'll tell you this because even bi Fafam Baye bi mu ñëwoon nekk Attorney General dafa jéem pour xëcc ma dugal ma ci government waaye li ma ko ma ne ko ñun réew mi ay baadoole ñoo fi bari ndax yéen ngeen nekk ci government bi man ma nekk outside when our people need help boo xam ne yow doo ko mën a def because you are in government man ma defal leen ko if yi ñooy xëccoo if yi land this and that yow as a government minister Attorney General yow doo ci yow mun loo cee def dara waaye man ma nekk outside in fact even before Saa Dawda di yónnee Pa Kalifa Samba ci man am na the Same constituency seen executive bi seat became vacant in Same Honorable Keba Nyamali suma papa ji ma Keba Nyamali bi mu génnee National House of Representatives there was a vacancy dañ ñëw wax Same yow ñëw ne pour ma dem taxaw foofu ma ne leen non waaye ma jox leen candidate Sadio Touré and Sadio Touré subsequently became Minister for Water Resources and Environment. So all those time maa ngi doon avoid pour naka politique dugal politique and when the coup d'état bi amee people are making political statements am na people ñi nga xam ne ñu ngi binda ci papers yi def seen views and so forth musuma koo def because for me concentrate on my practice just ma concentration boobu in my practice I was handling even ci jamono jooju political cases and there was the first sedition trial ci jamono the first sedition trial I stood for the accused person to the government bi government def ñu ma mere lu tax may def loolu because ñu ne keneen ki dafa amoon copies of Jamfa so forth nga xam ne def leen a wuñi
Yeah. Why? For me, yeah, it doesn't matter what type of government. As long as magomne lingay def andutar loi, dama len ci engage. Tes mak ci engage nak dama ci wax politique nak. And commission of inquiry si nekkoon ci jamono jooju dem naa foofu di taxawal mi nga xam ne former ministers lañ ci PPP because dama gis ne daal government bi daf leen doon néewal doole di jaay loo xam ne amut di jaay loi bi du ko banka di def lu leen ne and ñu am ay judges nga xam ne ñu ngi leen doon dimbali ci loolu mun ma lifi noonu naa def lifi ne lu ma mun a def naa ko def bi gis ne dégg am ci réew mi in fact assassin free assassin nga xam ne dañ leen confisqué yu ministres yi wax naa bu yàgga ne ki def order boobu amuñ droit bi amuñ the right pour def ko amuñ doole bi parce que ci loi bi nga xam ne ñoom loolu lay mbuboo pour le loi boobu moo leen ko tere depuis 1997 or so almost 25 years ma ngi doon xeex case boobu alhamdulillah amee high court naka na waaw li nga wax dëgg la kii waxtaale fii nii waaye nag lii ak lii loolu la ñu yóbbu court of appeal nee na lii nag fii wax façon wax ji nag dina fi dagga nag mu ne baax na du fii lay du nekkul ne fii mooy mujjantal wax place bi foo xam ne wax nañu wax ma yóbbu ko feneen Supreme Court te alhamdulillah Supreme Court gisee ak man ñu nangu ne waaw li nga wax mooy dëgg ñi atelier amuñ qualification pour def ko fa ci amaan bi amul qualification bi c'est liñ def noonu àndut ak loi so order bi ñu def noonu order bu ñàkk a fayda la di fa du order sax xam nga mun nga def order bu ñàkk a fayda waaye ba tey order la parce que ko def am na droit am na doole bi pour ko def ko waaye ki deful order bi moom dafa amul doole bi sax ci loi pour mun a def ko parce que qualifié wu xanaa xamut ku naa la wax nag kooku nag ku am xam-xam la parce que yàggul sax mu ngi retire Supreme Court judge in Ghana so borom xam-xam la waaye ñi nga xam ne ñoo ko sampa ñoom ñoo ko defut according to loi bi nga xam ne ñu ne moo leen doon doole pour establish commission boobu so loolu lañ wone first time High Court judge bi ne waaw de ak kii de am na qualification waaye nag APRC moo ko taana diafos ko APRC taana war ngaa lifin ma ne waaye lii caaxaan la parce que loolu ñu ngi doon daw pour wax dëgg ñu yóbbu ko court of appeal itam d'accord ne waaw xëy na kii amul qualification waaye nag comme nga APRC ñoo ko taana loolu mun ñu ko te ñu waxuñu fii APRC doole bi nga sangoo bi nga mbuboo pour establish commission boobu su fekkee loi boobu moo la ne ban façon class of nit nga fa war a def te def loo fa class of nit boobu bon benn tey amuloo commission te sant yàlla ñu ngi seen government nag naka la government di war a handle loolu parce que ndeysaan suma brother dem si yàlla OJ xam ne jël nañ alelam ci dara soo ñu ngi seet nag government bi lu ñoo def OJ nekkul fii waa njabootam yaa ngi fi ak ñeneen ak yeneen ministres yi soo waaye sant naa yàlla ne def naa loolu ci turi kenn nit muy Alaaji MC Thiam ci turam lañ ko def waaye nag njëriñ bi xëy nga dafa way nañu cover everybody yi nga xamoon ne demoon na ci commission boobu ak beneen commission bu mel ak noonu.
kon nag dégg ngeen ko His Excellency lii la wax bu ko defee rek ñu dugg tuuti si UDP lan moo indi UDP ak ñan ñoo ko sanca. well UDP ñi ko sanca bokk na ci Sam Silla bokk na ci oncle Assane Moussa Camara Keba Jammeh Jallow Sané many other people ñoom Alhaji Kanté bi nga ko leen sanc nag man nekkuma fi woon. foo nekkoon. dama nekkoon Amérique nekkoon ci Olympique because maa nekkoon first vice president of the first vice president of the Gambia National Olympic and Sports Committee then. So ma dem ci Olympique bi and at the end of the Olympic ma jëlaale opportunity pour dem ci suma brother pour ñu mun a wetilanteel ñu organise ñu am ñi nga xam ne ñu nekkoon fii nag ñu ne dañoo form parti time boobu lañ lift ban on political activities ñu ne benn ñu ko dee nettali ñu ne bii defee approche nañ ay nit pour ne ñu mun a lead parti bi waaye kenn nangut parce que bal ñoom war a mun a wulita nangu xam nga man mun maa wax ne diw nangut parce que lii ak lii moo tax nangut ñoom waaye ñu bari ñu ne yow yaa ñeme ñoon. well xam nga man maa ñeme ñoon I don't know xëy na man maa répondre waaye the day ma arrivé that night that timis mu am ku ñëw sama kër nee ma lii ak lii la ñoo dañ doon waxtaane fii and nit yi ñu ngi am yaakaar ci yow loolu nag definuma ko I didn't take him serious suma dëkkandoor la and within that period nit yi ñoom ñu ngi doon am seen meeting si benn timis then a good friend and a big brother of mine Dr. Cissé mooy mu ne ma understand am nañu la approach so da nga war a jël décision ne nangu nga mbaa nanguloo so that nit yi xam li ñoo def I guess ñi ci nekkoon xëy na pour ñoo janoog man pour waxam man in that type way xëy na dañ ko jomloo trop so ñu ne xaaral rek xam nañ relationship bi moom ak Dr. Cissé so moom he can tell him anything and the following day ma am delegation ne am nañ parti bu ñoo form amul tur amul njiit waaye nag am na ñu xalaat so really am xalaat that was thinking te bëgg nañu suñu formé parti bi ma lead ko ma ne leen nag mun ma leen a jox kaddu mun ma leen a waa nangu na daa nangu ma foo ma dem ci ma waajur yi waxa ñoom laaj leen su fekkee d'accord nañ naa def su fekkee d'accord yi nag duma ko def def ma dem Bansang pour waxtaan ak sama kilifa yi foofu and before ma dem Bansang of course call na sama two elder brothers Professor Darboe in the United States waxtaan ak moom ma am his views suñ beneen mag nekkoon France imam Alhaji Darboe ma laaj kooku itam ma am views am yi so bi ma ñu amee ñoo seen views ci la dem provinces consult ak suma uncle moo nekkoon
head of the family in Bansang ma consult ko ma consult suma yaay suma oncle ak suma ñoom ñëpp li waa ne ko Gambia ñoo ne dañ la bugga nga nekk seen jiit ñu ne ma ne den waa ñu ne jël ko nga ànd ak suñu ñaan waaw yaa ko jël ko da nga ànd ak suñu ñaan and then in fact on my way to Bansan dama live in Soma di jënd essence Soma mu am ku ñëw ak motorcycle am sikkim ba rek mu ñëw taxaw sama boori moto xool ma mu ne kii di Lawyer Darboe ma ne ko waaw moo bul tas suñu yaakaar ñetti yoon bul tas suñu yaakaar rongo ñam yu root ma ne lii doy na waar lii doy na waar waaye nag even though waa jooju def na move na ma suma yaay su nee woon déedéet duma ci doon dugga kooku nag naa doon tas yaakaaram waaye nag yàlla dimbale ma yàlla dimbale ko tas ma yaakaaram parce que ma waajur yi nangu nañu pour ma dugga ci politique te dama dugga ci politique dakut ne tur laa ci ut amoon naa tur addina bi yëpp xam nañ kuy Lawyer Darboe before ma dugga politique boo seetee ci profession bi sa àddina directeur bi nga xam ne mu ngi amee turi lawyers nga xam ne nit am naa yaakaar ci ñoom maa ngi fa te li ma def fii before 1992 before 1994 and even during the transition ay baa doole ma taxawat fii ñi nga xam ne dañ leen bëgg a néewal doole nguur bi bon bi fi nekkoon di ticcat nit yi ma taxaw leen ak ci jamono jawara li ma defoon fii loolu dafa siiwal suma tuur ci biir àddina bi soo dugg ma woon politique ne damay ut in fact sampuma parti ne damay ut place nit yi dañ samp seen parti ñoo jël ma nee naa leen jiite so man suma boss dafa ute ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo samp parti ngir ne dañ bëgg a place ne dañ parti bi dañ ko def uteekaay place dama def ma ko noonu dem te def ma ko itam ne pour uteekaay xaalis su fekkee loolu la dama doon continuer ci sama practice alhamdulillah li ma amoon balaa maa dugga ci politique su fekkoon dama continuer noonu waxuma na ne de du ma ñàkk a njëgi gerte saaf de waaye dina jafe de dina jafe de so alal taxul ma dugga ci politique te utam place taxul ma dugga ci politique nit am yaakaar ci man ne problème yi nga xam ne mu ngi fees réew mi mun naa ko génne ci looloo tax ma dugga ci politique su doon lifin la pour xaalis rek la donc ñu nga chairman lifin TRRC suma doomi docteur Cissé suma doomi bàññaan la te ñi xam in fact throughout the world président bu nekk in the world xam nañ docteur Cissé ak Kofi Annan niñ mel dégg nga very very close day mel ne magaraka mu am position to United Nations mu am moyen pour def things United Nations daf ma mosoon a oo benn bés danga ma benn takusaan mu ne place am na place boo xam ne is under secretary general position la indi UN dangay am lii dangay am la dangay am lii dangay am la lee te mu ne ma Adama Jeng kooku te ICJ la nekkoon da ko ne place boobu mën nga koo yore mën nga koo liggéey ma ne ko déedéet ma ne ko baalal leen ma duma mën a jël place bi it's a good money
I nag under secretary of the UN the person ko nga lif nal mooy secretary general bi nga am sa big office big staff xaalis bu takku mu ne ko déedéet mu ne ko seetal Sidia Sanyang mooy mooma ñu nekk ci lii ñii tocco ko fii ba mu dee man ndimal ko ay nit ne ñooy bay nañ réew mi because ñii fi nekk ñoo leen a toroxal ñu jël seen alal yi diw sangam def nañ ko lii diw sangam dañ ko lii te ñooñ dañ ma taxaw man ma bàyyi ñooñ fii pour suma confort suma famille mu ne ko déedéet mu ne ma naa ko wax suñu ma mooy imam bi nekk France ma mu ne ko naa ko wax di fa nga jël place bi mu ne ko baax na te ñoom ñoo xam nañ ne dama stubborn da nga stubborn xam nañ ko ok ne if I say ma ne lii non pour génne ma ci te ma gom ko pour ma génne ci jafe na de ok so mu contact suma brother France wax ko the same thing dégg nga kooku jéem pour convince ma ne ko déedéet ma ko jël duma fi bàyyi ñi nga xam ne maa moom a commencé lii bàyyi leen ci lorange bi man ma dem de that comfort mun ma su ma jombee ma ko because mun ma wax suma doom yi man ne naa wax ne I did this because of money and I left ma bàyyi ñeneen yi déedéet ma ne place bi daal ma proposal ko naka lañ war a def naka lañ ko war a def ma proposal ko suma cousin bi mu àndaa man ma ne ko place bi ma ne ko man suma rakang fii su ko amee man ma am place bi waa Bansang ma ne ko Assane ma ne ko Assane temps boobu Assane nag mu ngi nekkut woon li fi nekkut woon government na because dafa nekkoon di judicial ñu daax ko ma ne ko Assane nag fii from Bansang su waa Bansang amee maa ko am ma ne ko soo nan lifin Assane ndax Assane am place bi yàlla barkeel suñ kàddu yi Assane am ko su ko Assane amee moom Lamin waa Bansang Assane waa Bansang man waa Bansang loolu suñ pride la bépp man suma conscience bi duma nekk duma gétteen ne or naa suma nit yi waaw so place boobu su ma lifin ko te am naa yeneen opportunities pour ma génn réew mi nangu ma ko tiital nañ ma caaj nañ ba fi mi mooda foog ne dinaa daw nangu ma yëpp pour Gambia soo ñu dee foog ne man dama dugg ci politique pour place dañ xamut su doon place la wallahi nu ma doon jegeñ politique after all the easiest time was Massa Dawda offer pour ma taxaw that was very easy ay nag ma doon nekk président waaye nag na am place attorney general pala bu gën a fort ci nguur dafa am ñoo lifin ma ko ñoom oncle MC Diallo oncle amen suma kotoon Serif Cissé ñoom ñoo bëggoon ma nekk attorney general nangu ma dafa am place bu gën a fort loolu gën a président so man su ma duggaan ci politique réew mi laa gis te incha allah dinaa continuer di gis réew mi wallahi su fekkee woon neen bugg a place rek la dama doon génn vice président noo doon def naa doon def lu neex waa ji kon lu neexut waa ji daal doo fa ne waaw soo buggee kon naa vice président kay lu neex borom kër gi loolu ngay def soo su ma bëggoon wallahi loolu laa doon def because xam naa respect na ma su may def loo xam ne moom tam loolu la bëgga dégg nga nañ doon ànd de bente naa doon nekk vice président bente waaye déedéet man suma principles su fekkee uti na tuuti dama mën a continuer resign ma de parce que bu ma ñu wax ne dama gedda xanaa loolu lañ jotee déedéet
wax na leer rek su ko defee gars yi dégg bu ko defee ñi nga xam ne yow la gars yi di xool yow yaay seen mentor ñu gën a mun a suñ kilifa bi de nii lay defee ñoom it ñu defee noonu. waaw da nga war am principle bugg a place waataata nga def loo xam ne yow is against your principle santa yàlla président Barrow bi ma génne as vice président santa yàlla waxut ne dafa yàq dara ci nguur gi waxut ne mënut liggéeyam sant naa yàlla ci loolu sant naa yàlla itam ne dégg nga kenn ci réew mi taxaw na pour ne Ousainou Darboe bi mu nekkoon government yëfi jubadi bi la def sant naa yàlla ci loolu parce que dama moytu nga am ay doom yoo xam ne amee graduate na ñoom ñu am seen société nga xam ne daa indi social media ruus na pour ñoom ñooy dégg ne seen maam li ak lii la def lu ñaaw bi la def ruus naa ko soo dama doon moytu bu baax dama doon moytu ba su wàccee liggéey suma private vehicle laa di use in fact ma nekkoon vice president dama ne you are entitled to your security throughout and that made me very uncomfortable so I dem to my political gatherings I have to go to my political gatherings I cannot use a government vehicle. I use my private vehicle because nekkuma di dem di def liggéey government. I use my private vehicle. Although security bi I have to have my security. So oddly bi he comes, but in mufti. Because I didn't want any impression being given that I'm doing a government function. Together, you can assist the UDP security. They can assist. Because if you believe there should be reform, war ngaa def loo xam ne mooy mëngoo ak li nga wax. doo wax dara ba pare ngay def leneen lu utee loolu. so really dama bëggoon a wéral daan mooy palaas taxul ma nekk ci politique xaalis taxul ma nekk ci politique su fekkee loolu lay tey dama jël semi retirement from practice duma dee dem court pour I take cases that are public interest cases. Yeah, public interest cases, and when public interest cases that UDP has interest, the challenge, governmental actions, mental constitution. Yes, I do those type of cases. But not always. The man in the background help. Younger lawyers pour DEFCO. Okay. I could go back to active private practice. Te yaakaar naa ne lu bon. Dina wér bu nekk dina am more than salary vice president. Loolu laa yaakaar. kon nag fee bi bari na yéen a déggal lii ma ne ko yéen a déggal lii waxtaan baa ngi nii waxtaan rek la ñoo def bu ko defee yow mi nga xam ne xamuloo nga jéem a xam yow mi nga xam ne nag xam nga te am na loo xam ne des na leerut bu ko defee His Excellency Honorable Ousainou Darboe leeralal ñu ko ñu daan dégg ne yaay papi président Barrow papa bi ak doom bi ba léegi mu ngi in existence ndax alhamdulilah benn ñu ñëpp ñu ngi ko wax de suma doom suma baay waaw bu yàggut rek seen nataal yaa ngi dem round on social media si li nga xam ne mooy National Assembly bi nga xam ne foofu leen fekkante ñu gis ne nataal bi ñeneen ñu ngi wax ne xanaa lii fake smile la ñeneen ñu ne déedéet kii moo nekk ku real kii moo nekkut ku real bu nataal boobu di dem on social media gis nga ko ak comments. Well, definitely, I'm not a social media person, so I follow up my any comments. I don't know why not. Hamna nede, Monday, smile be is real. I don't pretend. Mun ma pretend at all. Smile be is real. Why man waja hal moy? Lola.
lu tax loolu nekk center of attraction ndax loolu warta am the president of the country them they address the nation yow ñu nga nekk kilifa ci réew mi ñu oola ci invite la ci nga dem foofu nga dem foofu jamalante président bi lan dama xamul lu li fi waaye nag xam nga loolu li fi ne kam yaa ñu dañ sew xalaat because man sax foog ma ne façon jotaay boobu rekata warta président ak man or ak Mama Kandeh or any other party that they meet shouldn't just be on that occasion. I mean, swing democracies fekkee dañ ko nurture properly. I mean, president with the other party leaders war nañoo mun a am interactions as often as possible. Because the other interaction I see, my dialogue be. From that, this is my best interaction between the president, as head of government, and the other political leaders. So, mun ma xalaat lu tax Gambians di jël loolu def ko lu rëy. Because for me, yaa ngi wax ne oh yes, juboo te benn ñàkk a juboo amut fii. xanaa suñ xalaat yi utee pour ne ni ñoo parce que am ñun ñëpp benn xalaat lañ am de at least ne wa ñu benn xalaat ne loo xam ne mooy njëriñu Gambia ñu ñëpp loolu lañ dee wax ne mooy suñ taxawaay njëriñu Gambia waaye nag njëriñu Gambia boobu niñ ko amee o naka lañ ko war a def bañ am ko ay na foofu lañ utee so the Jema def Lola is a big thing. I don't think for Gambians should really be thinking better ways, of making of addressing issues because I'm attending Sona. Dama ñàkk dem to a government function. So much boo xam ne dama fa ñàkk dem nga xam ne I have good reason for it. All right. kon nag dégg ngeen ko leeral na ko mi ne moom daal lu mu gis moo nekk jàmm si Gambia kon nag His Excellency loolu la war ba léegi rek 2026 léegi tey mu ñëw mu ngi si kanam ñu bari ñu ngee ne fu mu nekk nii kilifa nga du faatoo ko wax waaye nit yaa ko wax ñeneen ñu ne mag nga ñeneen ñu ne sun papa nga ñeneen ñu ne sun maam nga kii warut a nekk leader warut a nekk lii warut a nekk lii wax bi bari lool sometimes am na ñoo xam ne suñ ko déggee sax dañuy mer ba nga xam ne dañuy génn ñu joxe seen reasons wax seen justification but then nettali si làmmiñu borom la daaxee yow lan mooy si sa xalaat and lan mooy difference between a flag bearer and a leader ak yow ban nga si UDP flag bearer anybody mën na nekk flag bearer ci UDP and anybody also mën na nekk party leader waaye nekk party leader taxul nga nekk flag bearer waaw loolu leeral naa ko du benn yoon du ñaar yoon nekk party leader taxul nga nekk flag bearer te nekk flag bearer tam taxul nga nekk party leader waaye nag li nga wax noonu nga ne waa dëgg la it ñu wax suma seeti nga ne ñu maam yi nga xam ne ñu ne sa maam nañu sa baba and so forth da nga mag waaye foog naa ne ñeneen ñoo dee wala waa du ci biir UDP de ci biir UDP musuma déggal loolu de xëy naa ñu ko wax feneen waaye du ci biir UDP waaw léegi ñi nga xam ne ñoo koy wax si yeneen parti looy wax gars yi waaye ñoo duñ toppatoo seen affaire yi parti bi te ñu bàyyi waaye dañ toppatoo seen affaire yi parti ñoo nga ne ñoo am young men man na génne seen young men yi su fekkee UDP decide nañ ne dañoo génne old pa ñu génne seen old pa ñu seen ndax ñooñu gën a am xalaat bu rëy xalaat bu rafet pour réew mi ndax intellectually ñoo gën old pa bi li ma wax Peter Gomez ci bu ma amee interview ak moom ne ci professeur bi ma nekkal da nga war a gaaw ci sa xalaat dafa war a gaaw da nga war a sharp
so def ko doo mën a nekk good lawyer te alhamdulillah naaguma xamee ne doomu adam bu nekk danay fàtte waaye waaye na not important otherwise as a lawyer benn tey dama dee carry ci my head dafa mel ne dama dee compartmentalize lii ba nge like am ma nge dimbale somebody with something here ma nge compartmentalize ma nge benn and I think these things not only with logic but with common sense so ñi nga xam ne nekkuñ suñ parti leel nañ toppatoo seen parti ñu bàyyi ñu UDP ñu toppatoo suñ parti waaw ku nekk daal bu toog si parti maa wax ne nañ toppatoo as far as candidate is concerned nañ toppatoo seen candidate nañ toppatoo seen biir candidate waaw waaye yéen UDP naka la fa demee yëpp a ngi correct ñu UDP incha allah 2026 dinañ tànn kuy nekk suñ flag bearer 2026 dinañ tànn kuy nekk suñ flag bearer ñu bari suñ déggee loolu dañoo ne xanaa suñ His Excellency du taxaw well lu tax ñu war a xalaat ne xanaa His Excellency war a taxaw dinañ tànn waaw waxu ne dinaa ñëwaat indi leen ay xalaat indi leen ay defin xam nga loolu imposition la te United Democratic Party ñooy duñ dee impose gis nga ñi sampa parti bi ba tànnama def seen njiit def ma njiiti parti bi ci taranga benn tey su ma amee leneen dafay war a nekk tout taranga ma li fi ne maa fa war a nekk non loolu su ma defee loolu bon ma betray the founding members of the party. kon yow every election bu nekk si waaj a ñëw yow la gaay di dee taana damay apply. oh damay apply. waaye lu tax mu nekk only you since bu party bi started. It was not only me. There were other applicants waaye man lañ taana and of course maybe they set my track record. te loola wax mooy man samp ma parti pour ma ut place ñi nga xam ne dañ samp parti ut place ñoo ñu ngi fa te lu bari fii dañ samp parti pour ut place man samp ma parti pour place dañ samp parti jël ma pour ma jiite ko. Baba Ousainou Darboe ñu bari ñu ne UDP soo nekkatutee party leader bi UDP dafa divided because so many people del la bugga so many people yow yaa tax ba léegi ñu doon nekk UDP noo déggee wax boobu. lu gaay di wax. gis nga képp koo xam ne yaa ngi ci UDP ma gom mooy dañ gom ci values of UDP bi moo ñu bond together. The UDP man mos naa ko wax foo naa Manchester laa ko waxee ma ne UDP idea la xalaat la mu ngi ci xoli nit yi so it's not individuals so people are in UDP of course I mean lifin bu nekk mbootaay bu nekk whether party la or other group la ki nga xam ne is leading people do have respect for the person, then they am chauffeur pour mom, and then lolo together with ideas of the party for us, then more bond together. Te inga hamne nak they wane UDP without Ousainou Darboe is going to be bad for UDP. awuju billahi mina seetu rajim parce que loolu su fekkee loolu la de bon ñu nga xam ne ñu ngi ci UDP liggéey lu ñu war a liggéey parce que dañ li fi ne parti bi daf ñu war a outlive te yaakaar naa ne for all these years liñ daj UDP lim daj disintegrate wut nga xam ne
parti bi institution la institution boo xam ne dafa outlive its members. One leader will come with them, another leader will come and with them. su fekkee ne UDP dégg nga li ñu dee wax ci individual la bon 2016 ba ñu jëlee di virtually the entire executive senior executive of the party tëj leen dégg nga ak all the bad things nga xam ne nguur bi fi ne ko li mu doon def ci UDP jamono jooju di toojoo suñu nit yi di leen arrest di leen def lu kenn xamul temps boobu parti bi na doon tas waaye nag ideas yi the ideas of the party loolu la nit loolu lañ téye looloo tax ñu mën a génnee a candidate waaye su fekkee ne individual mooy tax parti bi di survive mooy Ousainou Darboe naka fa bon time boobu la UDP doon tas we have gone a long way bu ñu jógee ji sori na te benn tey li tax UDP àgga fi benn tey loolu moo fi nekk benn tey ñuy wax loolu xëy na luñ bugga la parce que ñun luñ xam mooy doomi aadama ci li nga nekk tey loolu nga xam day ñëw ëllëg xamuloo ko UDP dama leen gomloo ñun ñëpp we make sure that we convince ourselves ne doomi aadama is transient ma ngay wax ak yow ni in 3 hours time who knows what can happen to me and then party bi na dem on then we made ourselves believe in that so waxi yu dee wax yooyu noonu loolu seen affaire la na I hope that li ñoo bëggal daal pour UDP daal yàlla du def loolu. da ngay toog nga am waxtaan ak sa team members yi ndaw yi nga xam ne ñu ngi fa kilifa yi wax leen yi. In fact the youths most of them one to one dégg nga dama dee waxtaan te alhamdulillah UDP li ko yàlla séeda ñu ngi gërëm yàlla lool ci loolu waaw amee ne xam na yeneen partis yi am nañ youth membership youth following waaye the type of youth that we have is different in that nekkuñ ne rek dañoo jox support pour kàttan but also ñu ngi liggéey take for example Ismaila Fadera take for example Ismaila Fadera ci lim nekk environment mu ngi jong wante ak environment bi tree planting la fi to organize use of the UDP. Not only this, but in past years, did have tree planting throughout the country. Be mu am kilifa bu mag ci nguur gi recognize ko ne dina bugg a liggéey ak moom. It's not going to be on party basis. Why not loolu daf laa woon ne the type of young men that we try to bring up. To be conscious about njëriñi li nga xam ne dafa njëriñ réew mi te ngay ko def te boolewuloo ci politique waaw alhamdulilah dama dee waxtaan ndaw jigéen ñi especially ndaw yi ci jigéen ñi because dama bëgg a jigéen ñi daal ñëw in the forefront I want the women to come in the forefront of our politics, in fact of the politics of the country. te loolu da nga leen a engage ñi nga xam ne am nga yaakaar ci ñoom da nga leen a engage one to one to convince them and I do that a lot and one sometimes dama dee toog ak ñoom in groups di waxtaan ak ñoom. ñu ne UDP am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ci United Democratic Party bi ba pare gars yi den jànga ñoo xam ne
tey foo leen oo seen tur ñëpp respect leen waaye ñu bari tamit den believe ne yow si sa boppa as the party leader mbete party head bi Talib Ahmed Bensouda moom nga nekk di muur moom nga nekk di guide moom nga nekk di bugg a gis ku mu nekk si place bi nga xam ne moom nga nekk ñuy wax loole naa wax well naa wax ne ñuy wax loolu seen xalaat la ñoo wax xalaat boo xam ne amul benn dégg nga nit koy mold dafa war na nekk sa wet all the time nga ko jox assignment dama defalal ma lii waaye man I think it's more than 3 weeks gisoo ma Talib suma waxam moom is not frequent waaye xëy na am na ñoo xam ne yaakaar nañ ne Talib mun naa nekk njiiti parti bi and because of that ñu foog ne man tam ma ngi try pour Talib nekk njiiti parti bi waaye mos parce que man kenn man kese man mun maa def kenn leader of the party Congress mooy select leader of the party te duma lifi nii pour campagnal anybody to disadvantage of the others so ñuy wax loolu seen xam naka laay waxee naka laa ko ñoom seen xalaat la xalaat boo xam ne amul benn base leneen nekk wax naa ko mu ne Talib organizing secretary of the party moo fa nekk as the organizing secretary of the party and as such organizing secretary dinaa am temps en temps dinaa am neta ak moom in fact their campaign group in fact musuma toog ak seen campaign group sax pour discuss anything with them their campaign group dañoo prepare seen programmes yi ñu isil ma ko ma seet ma approve or def modifications waaye I hope we'll have many other people here parce que xam nga ne jàng waaye boolewuloo taal ci ñi jàngay de waaye nag danga ko boole ci nga xam ne mun na nekk leader even though boolewuloo ko ci ñi jàngay waaye UDP alhamdulillah ñi jàng bari nañ both in the Gambia and the diaspora te képp koo xam ne yaa ngi ci UDP elo nga pour nekk leader of UDP donc dee waa UDP dafa mel ni di Catholic religion képp koo xam ne théoretically yow Catholic nga mun nga nekk pope especially soo nekkee cardinal yaakaar pour nga nekk pope am na so UDP képp koo xam ne yaa ngi ci national executive bi au central committee bi amen mën nañoo yaakaar ne mën ngaa nekk jiiti parti bi waaye loolu taxut ne dégg nga you are an anointed person. No, I'm not preparing anybody to be leader of the party, and I should prepare I should do that. Why the time hasn't come for that? Mm-hmm. I should do that because I cannot be responsible. Gain a reg, then settle in. No. I'll have to do that at the right time. And if I sumajoganye ne tombong, I'll be able to justify it. Suma lifine nak mane ki yam saka, I'll be able to justify it. No gisee Gambia sun walum démocratie bi noo ko gisee. Well, xam nga démocratie yardstick bu ñoo jël pour meso ko ñeneen li ko meso ne amul kenn ku ñoo tocco léegi well maybe it's not as prevalent as li mu nekkoon ne the express freedom yes but then we also see threats to at least to some media houses. We see threats to them. We hear people saying,
soo leen jox ngeen def dara ci tiw sangam ak radio station am moo ñoo lor moo ñoo def lii all these are threats to our democratic gains. So a lot of things yoo xam ne daf daan am ci jamono Jammeh are happening now. The victimized in the public service because you believe that they don't belong to you. President town na fi mu ne ko dem nga laaj ko fan nga bokk mu ne la dama neutral no opposition la ngeen lifin ko ne di la moom loolu moo doon xew ci jamono yaa Jammeh so li ñoo wax ne democracy li fi ne we are struggling to really establish a true democratic society because I mean every civil servant am not the right to belong to a political party of his or her own choice. The constitution moo ñu jox cër bi pour mun a bokk any association suma bokkaan another party doesn't mean that I don't have my right to work in the civil service as a Gambian citizen. But I am qualifications and everything. Loolu lañ fi xeexoon ne foo mu génn fi so war ñoo allow loolu di continuer fii ba pare ñu pride ne am nañ démocratie réew mi and really di loo xam ne war nañoo ko jox ñu strong foundation for our new democratic dispensation mooy constitution the new constitution waaye amuñ ko pen tey ñu ngi amee Yaya Jammeh's constitution looloo tax ne président fa nee na doole bi Yaya Jammeh amoon man tam maa ngi amee doole boobu bante maa ngi ko amee maa ngi amee NIA maa ngi amee yéen bokk ci but loolu is a threat to our democracy and we need to do better gis nga am na ay laws yi nga xam ne you should do away with it waaye su fekkee jëlloo di measures legislative measures pour do away with them nga put a moratorium on their implementation like the Public Order Act amoon na defoon bëggoon nañoo présentoon nañu ne private members bill to the National Assembly waaye ñu reject ko waaye dama ne mun ngaa am di law in place waaye nga defee moratorium bul li fi ne you have to apply for a permit pour def la no let the people inform the Inspector General of Police ne bés sangam ñu ngi bëgg a def rally Bakaw at this location so that moom dina jël di measures pour at least provide security for crowd control so yenn sax wata nekk ne luwa buñ bindala ngay ko toppa yow sax parce que yaa ngi ko doon xalaat bi nga nekkutoon ci nguur gi so su fekkee def loolu waaye xalaat boobu na nga ko implement by directives te loolu daf ñoo jox yaakaar ne su luwa bi ñëwee sax nit yi nañ ko fonka waaye nag nga use the same law sedition dañ ko fi condamné Amadou Sané sedition lañ ko fi caajoon ñu nga mekk ñëpp UDP président Adama Barrow ñëpp day ne that is a bad law loi boo baaxut baru amul benn place ci suñu réew mi war nañ koo génnee waaye su fekkee génnewuloo ko sax bon yóbbul caay kenn pour sedition because job bi mu la daloon nga ne baaxut du duwaa bu baax because Adama Barrow ci UDP la bokkoon bi mu dalee Amadou sax ñu ñëpp dañ neen duwaa including nen correctut so correct boobu loolu lañ war a téye su fekkee sax génnewuloo loi bi nga ne non du ma caay kenn foofu sedition comme que sa doom la trial comme noo ko waxee ne stabuloo anything di call ko oo ko
waxtaan ak moom. waaye comme nga xam naa yaakaar naa parce que lii advertise na sa interview bi advertise nañ ko yaakaar naa ne am na some his handlers ñu ngi déglul maa wa because suñ fi ñoom su ma paree yow ñoo waa fi yëpp dañoo dem toog analyse ko pour mun a koo jox approprié soo yaakaar naa ne non naa ko mun a advice ci loolu advice ko ta ne la comme nga criminal offences bill bi nga xam ne moom ci National Assembly bi dañ ci génnee sédition ne loi boobu du fi am lu tax doo continuer loolu wax ma ne nag people should have a license pour wax lu la neex non wax ma ne nit la neex nga toog di incite people no because bugg ñoo réew mi nekk ci situation boo xam ne dafa chaotique situation boo xam ne mu asif ne lu amul ci réew mi déedéet waaye loi yoo xam ne itam ne amul benn njëriñ ci réew su fa nekkee itam nga ñàkk ko implement moo gën death penalty mu ngi fi mais nag génneñ ko waaye moratoire soo implement wuñ ko so I think the same thing can happen with other laws that are anti-democratic te everybody muy government muy ordinary citizen ñi ñëpp nañ gis ne daal démocratie bi ne loolu lañ dalal fii ci 2017 loolu ñu def ko mu màgga mu grow di bañ a naka di dey ci noppi ñi nga xam ne ñu ngi ci positions of authority di leen deyal loo xam ne dafa tax démocratie boobu du grow te buy di jël décision boo xam ne dañ koo jël because dafay avance suñ politique parti bi te dellu réew mi ci gannaaw yéen a déggal yi Gambian Talents TV ngeen a seetaan rek ba léegi rek Fatou Samba nii rek la koy defee di leen indil lu fi ki nga xam ne nag mooy seeni papa suñu papa papi Gambia di His Excellency Ousainou Darboe ba léegi rek ñu dégg président Adama Barrow mu announce woon ne nag ne dina la retire si politique after last election bi lii nag mu nekk remarque boo xam ne bi mu ko waxee dëkk bi yëpp foo dugga rek Ousainou Darboe indil Ousainou bàyyil Ousainou ñu bari nag di wax ndax yow di nga amati mbégte boobu noonu ku taxaw election ñii nag ñu ne ñu laajte la ndax yow pare nga ku taxawaat election comme 2026. waaw li ma wax 2026 sori na sori wut 2026 la UDP di announce ne ku bugg a taxaw na nga def sa application pour nga taxaw ñu xaar ba 2026 su fekkee 2026 decide na ne dama taxaw dina apply te li ma xam mooy ne pour wax léegi ne damay taxaw xam nga xanaa foog loon ne loolu dina discourage mais bi yow Fatou Samba yow soo bëggoon a defi ne déedéet xaaral dama bëgg a xëccoo Mr Darboe waaye li ma xam daal di noonu képp koo xam ne yaa ngi UDP te nga support UDP nañ leen liggéey pour parti bi gën a màgga parti bi gën a grow kon nit ñi ñoo bokk si parti bi suñ taxawalee Ousainou Darboe ñu sànnal Ousainou Darboe mu gagné suñu taxawalee Fatou Samba ñu sànni Fatou Samba mu gagné waaw. wax yi du la dee naxari wax yi doo ko dégga nga toog ñu ne kii sa doom la moo lay wax lu mel nii. déedéet waaye xam nga man xam nga loo xam ne mun loo ko def xam nga bi mu ko waxee benn tey ci la gën a naka di yëngatu ci politique bi de ba muy wax ne kii dafa bari press conference saa bu nekk press conference waaye xëy na loolu waaye politique la although
séntuma woon ne façon wax jooju na jógee façon wax jooju na jógee ci moom man su may retire du ma moom maa retire loo du ma maa retire loo and xam na for instance when suma professor Darboe nekkut fii so the Korité dañ decide ne Korité daal dañ war a di dem Dóobo nekkut fii so ñu gis ma ka staff yi Dóobo kee ma ñu ne yes retire na léeg-léeg ka mu ngi ci jumaa ji waaye xamuñ ne role nga living as head of family ak ngay retire from politics ak two different things waaye nag suma retire nag Tia Cruz nga xam ne dellu naa ci Dóobo Kéema lu mu doon def di ñaanal réew mi parce que dafa doon ñaanal réew mi nga xam ne dellu naa ci suma cosaan kurus la suma cosaan alxuraan la ku retire tu Quran ak kurus retire nga ci lu rëy retire nga ci loo xam lu rafet loo xam ne ku baax yëpp ci loolu lañ bugg a mujjee waaw waaye nag moom mënu ko def lu tax moom mun raama UDP rek ma mun a retire from in fact ñàkk a retire from politics mun ngaa ñàkk a taxaw élection te bente nga nekk active in politics war nañoo xam loolu so nga ñàkk a taxaw élection ak nga ñàkk a di participer daa two different things mun ngaa nekk active bente active te taxawuloo élection waaye xam naa ne waa joo bi mu ko waxee nag xëj na du ko wax kenn waa in his inner self réccu na ko because li ñu ko tontu parce que man tontu ma ko waaye li ñu ko tontu loolu doy na. ñan ñoo ko tontu. yow yaa ngi ci social media. waaye nga ne doo dee seetaan social media. dama ko dee wax. xam nga waaye naka nga gisee boobu ak déggee boobu. loo satisfy ma ne ok non loolu dafa ko jàngal ne na nga ci place bi nga nekkal da nga war a mandu ci saay wax. amen politique mën ngaa sànni li fi no amen di jas ak yooyu waaw waaye nag loo xam ne dafay suufeeloo nit ko dim ci li fi ne no mu tray noo ñu ko jox sarax xam nga loolu moo ci ñaaw parce que insha allah sarax moom sarax moom kay gooma ma lekka loolu de doom yi ma jur alhamdulillah sant yàlla kenn nag loolu sant yàlla ma am ci loolu rek dama wax ne diw sangam waaye doom yi ma jur alhamdulillah Lumfi Deff la ñuy wax kon nag yéen a ngi seetaan lu fi Ousainou Darboe def si Gambian Talents TV. voilà ma ne doom yi ma jur yi no gis nga moto bi ma dawal nii. dooma ma ko jëndal. déedéet kay. waaw. Baba kon yow politique neex na de. man ma am doom yi am njëriñ. kay. waaw doom yi am njëriñ maa leen am suma furniture yi nekk si biir office lii doom ñoo ko jëndal ma jóge ma ne pour di dem Banjul ci basan sen ne de na nga am si kër gi rek papa ma sa doom so man duma suma retire duma lekk sarax de waaw defaluma loolu Gambia li ma liggéey ci Gambia duma lekk sarax waaw kon nag yéen a ko dégg mi ne defalut loolu Gambia kon du lekk sarax Baba Ousainou Darboe wax lii Baba yow tamit ñu dégg ne da nga accuse ki nga xam ne mooy président Adama Barrow ak Amat Bah ne dañuy sàcc si Gambian si can you elaborate on that allegation? well xam nga press conference ma defoon dama laajte question ok ma ne palace bi nekk South Atlantic foofu xam naa ne officer president of chief justice la because man mi am na ñaar chief justice fa dëkkoon dem na seet leen foofu Sir Philip Bridges tubaab la
nekkoon last white man nekk chief justice fii bi fa nekkoon dama déggoon ak moom su ma xarit la so naa ko dee visit chief justice Ayola foofu la nekkoon naa ko daan visit ma ne nag gis naa ne place boobu dañ ko joxe dama bugg a xam ndax loolu dëgg la nañ ma ko leeral amat ne dina ma tontu mu jël ko weer mu ñëw tontu ma mu ne moom am na doole pour joxe place mu ne am na doole pour joxe place bi so doole boobu lañ use man mos maa weddi ne minister of lands am na doole pour joxe place waaye minister of lands fi mu am doole pour joxe mooy layout approved layout loolu mun naa joxe loolu waaye li nga xam ne government bi moo ko moom officer resident of the chief justice loolu amul benn doole pour jël loolu jox ko kenn muy Adama Barrow muy keneen amul doole boobu loolu alal government la so maa lifi ne loolu sax àndut ak constitution bi maanaam section 68 parce que ñun liñ gisee mooy ne président dafa use place am pour mun a jël foofu and te very seriously li ma aida président mooy any construction moo def loolu na ko bàyyi in fact Gambia government li war a def mooy place boobu ñu jël ko développe ko mu am because place bi rëy na mun nañ fa sampa ñaar résidence yu comfortable ñaar résidence bi nga xam ne ñi nga xam ne seen place yu yore commerce plate nag façon bi ñooñu façon accommodation boobu ñu def benn pour chief justice benn building for the chief justice and other one for the president of the Gambia Court of Appeal so maanaam mu nekk place boo xam ne judicial officers yi the two heads yi ñoo faa dëkk dan di ko jël di ko jox Adama Barrow ma ne su beneen président ñëwee mu toog ne Cape Point xam nga foofu State House number 2 Cape Point mu ne man tam dama retire comme nga ma ngi retire dama na ngeen ma jox fii ma sampa fii suma retirement room ndax loolu war na loolu dafa war am because foofu government property la just as it nekk government property so su fekkee mun beneen président mun taa jël Cape Point property def ko his retirement home Adama Barrow ak his minister amuñ benn doole pour jox ko the official residence of the chief justice pour mu nekk his retirement home nañ ko seetal beneen place waaye nañ dem Cape ñu seet ci boori géej bi am na place nañ ko boo xam ne nañ ko mën a lifi na after the Brufut Heights dégg nga su fekkee boori géej rek nga bëgg a di Brufut Heights ñu defal ko fa place waaye nañu bàyyil suñu official residence bi pour chief justice bi ñu develop ko for chief justice and the president of the court of appeal waaye wax naa leen la waaye benn tey amanguma benn reply and I hold that dama insist ne daal loolu in fact for me is the greatest hallmark of corruption the greatest abuse of office te dafa am leneen mooy gis nga Fajara Busta area boobu gis naa ne tourism GT board dañ jox ay nit notices pour ñu vacate ñu ne dañoo ba pare ku nekk ñu jox la $90,000 for your relocation loolu government property la waaye lii li fi ne ñu ne de because dañ ko live in joint venture GT board nang leen ñu wax ñaan ngeen a enter into already ngeen a there's a joint venture agreement bu ngeen bëgg a exclude who are the other partners parce que GT board moom loo land boobu
land boobu state lands agree but GT board amul benn authority pour allocate land to anybody. Minister of Lands ñoo am the authority even for tourism development areas. Minister of ñoom tourism mun nañoo def recommendation ne jox leen Fat Samba because dafa bëgg a samp hotel in this area and we think it's viable. Waaye Minister of Land ñoom ñoo am authority bi pour joxe land bi suma juumut di GT board act dafa li fi ne rek management waaye nag amuñ benn authority over any land te ay xawma naka la ñoom naka ne land boobu in that Fajara Busta area boobu naka lay moomee land yooyu because naka in an area for tourism tourist activities are going on or you have tourism infrastructures doesn't mean that you own the land. Why I want the Director General disclose their partners because this Gambia transparency, that's what we need here. You cannot take such prime run. Nanga have joint venture agreement with some people. Who are those people? Ñoon ñan lañ ñi nga xam ne ñooy nga ne dañ leen relocate ñan lañ ñoon ñan lañ. These are things that we need to know because land issue is becoming a big problem here. President Omar Ahmad Ba mu ne li fi ne jaajame yi ñu bugga na ñu ko investigate waaye bii itam bugga na mu leeral ma loolu itam maanaam ñaar loolu wa ñaar GT board ñu ne dañoo enter into joint venture agreement and I'm sure at the time ñoo binda letter boobu Ahmad Ba moo nekkoon minister of tourism so war na ci xam dara. kon nag yéen a déggal li honorable Amad Ba yaa dégga li nga xam ne moom la seen former vice président wax mi ne nga leeralal ko bu ko defee rek honorable ñu dugga si Barrow government am nguuri Barrow lan mu la si gën a neex lan la gaay di liggéey loo xam ne moom nga fil ne digg suma doom ji liggéey na. well dina lu fi ne daal noo ci appointment into the judiciary. Gambian I says, our Lord content Lord. Wow. Yeah, especially the higher echelon of the judiciary, Supreme Court, yet Gambians lanyo. I'm not been for the Supreme Court be. Alhamdulillah, Court of Appeal itam. I'm not been foreigner. Court of Appeal that nane is a she bench. Because jigeni ñoo fa bari so am content na ci lool content na ci lool yaa ko waxoon yi ndax parce que yow papa ji yaa nekk si fi déedéet musuma di soog moom ak lu mu ci ndoxali réew mi musuma am ci ndoxali government bi musuma am lu tax mooy head of government if he doesn't feel consulting me do I have to force myself man li nekk within my portfolio ma toppatoo loolu rek. even bi nga nekkee papa ji nga nekkoon si nguur bi. loolu la wa musta am consult on the running of the government in general within my ministry. For my ministry, yes. And in fact, Minister of Foreign Affairs moom dama ko doon consult la because according to loi bi he is in charge of foreign policy. So mun ma just job on my own, def things on my own. So loolu dama ko doon consult. Wow. Why not? As vice president? No. Didn't make within my area. So, no, that you one man Darboe more for more than that. It's all nonsense. I'm on Bendega. The impression we not create known is a false impression. Naima jala na naima wat nyom chila and a major decision. What how the government be jala ko? What how the consult naima jala. I'll tell you one. Go ahead. Secretary General, Drame, Binkodan Guinea. In fact, I was not consulted Binkodan Guinea. The madam on a matter that I think was a Friday, them discuss an issue with the president. Magena them, Madama August office. Oddly Bignon, Nema His Excellency wants you back. Mama de Munema well, Lila decide, ne Secretary General be,
then relief of his position, and he agrees that he should be released. Your Excellency, ëllëg Saturday yang fa war a jóg dem China on the fakak te kii mooy the head of the technical team soo ko génnee léegi you will be hampered sa technical team bi who will be heading it foofu la xamoon ne ñu doon génne ci la or somebody ne ko VP de moom di la xalaat kooku ne ko waaye sokki ma ne ko na ngeen ba bàyyi mu dem def liggéey su ñëwee soo koy génne nga génne ko that te loolu itam Naku never was consulted before. What then could have decision was taken, while to implement it. One chila live in the money could definitely. So while Malawanine, Nyom, Ningahamne, Nyode Wane, man, Admabaro, Madon the whole government be, never want anything. No hamne man majil those decisions. Hana papa bi ak dom bi ay wax rek la parce que so amé sa dom bété so amé sa papa ngeen ay liggéey si benn mbir te kooku ëpp la experience mbete nga ëpp kooku experience. The president dafa am technical team day wax his technical team. Dafa am dem his technical team. Go musama wax loolu man on something in foreign affairs madam ci mo ne na consult ma teg ma ne ko president your advisor on the Minister of Foreign Affairs man la my chief advisor. Agriculture OJ my chief advisor. The technical people nga wani no. New ministers, new chief advisor. But then we have the farmer Kuril. We have the new land or rely. I'll tell you, here some of these things they have some a little bit of a political undertone. Because man, as far as November, I think November 2017. In fact, after the National Assembly elections, man, then I was not in for a Barrow government, in perpetuity. I wasn't for that, but I wasn't going to release linguist leadership of the United Democratic to Barrow. Because of that, Mangichi government the Deaf Somali in the government, but then I was not consulted. A decision in the cabinet was at cabinet level. I participated in those ones. Why purne ma Barrow you talk ni aklila war Deaf li aklila mustaam, and I challenged them. Yinga hamne dañoo nekk duma use the usual word. Yinga hamne dañoo mislead. Dañoo mislead nit yi ne leen moo nekkoon government. I challenge them na ngeen ñëw wax ban major decision la jëloon. Kon nag yéen a ko dégg mbokk yi His Excellency lii la wax xanaa nga ne ki nga xam ne mooy président Barrow si UDP party la bokkoon but all of a sudden mu ñëw bokk si fi nga xam ne moo nekk own party am di NPP xanaa dafa feel ne UDP as a party fitutoon or UDP as a party mënuntoon li ñoo def. ma ne léegi ba léegi rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV seeni télé suñu télé Gambia télé Afrique nii rek lañ koy defee plateforme nag ku ñëpp la bu ko defee rek ñu waxtaan His Excellency lu ma doon wax moo nekk ndax sa doom ji bi ngeen doon liggéey xanaa dafa yàgga gisut seen parti li ngeen naa def moo tax nga nekk si li nga xam ne moo nekk parti bi as a vice president ba te si nguur bi as a vice president and all of a sudden duñ la consult comme ni nga ko waxee te nit yi ñu ngi fogoon ne yow yaa nekk bàyyi mbila Gambia ku nekk daf dee wax ne yow yaa amee dëkk bi yow yaa daan def everything. Well, xam nga that was a misrepresentation and of course fi mu ko wéree bi mu lifi ne sama political godfather bi mu doon campagne so nit yi jël loolu foog ne government bi man maa control government bi parce que am na ñu ñëwoon sax dégg nga bokk si UDP in that belief te ñooñu
ñëwuñ UDP ñooñu dañ ñëw to government te bi ñu gisee ne Mr Darboe nekkatu ci government dégg nga ñu daal di backtrack soo ñëwuñ woon UDP de ci government bi lañ ñëwoon and certainly for me UDP daf ma jaral lu nekk dégg nga wax ma ne we should put UDP above the Gambia wax ma loolu waaye nag loo xam ne dafa tax UDP li mu bëgg pour Gambia daf koo tardeloo certainly duma ko def. macha allah wax nga li la gën a neex si Barrow nguuram ba tamit lan moo la gën a naxari si Barrow nguuram nga foog ne Barrow war na koo ceeñ bu ko defee bu dee mu ngee seetaan o keneen mu ngee seetaan mu wax ko parce que ku nekk xam na am nga experience. Well, lii nag is something that has to have some human touch. Gis nga the victims war nañoo am toppatoo yu leen naxar na ma lool Nogo Njaay dee benn tey nothing is done ci Nogo Njaay bokk na ci ñi nga xam ne ñoo sampa Barrow naxar na ma Modou Ngom Fatou Camara and others ñu ngi fi ñu ngi ànd ak seen métit ñu ngi ànd ak seen feebar benn tey defuñ ci dara at least su fekkee ne reparation commission bi ñoo wax ne dañ ko su fekkee sa loolu startangu di liggéey waaye ñu deen def am interim measures ñu deen def interim measures ñu mën a am treatment ñoom Nogo Njaay Falan Sonko même Fatmata Jawara I mean, in early days, man, suma relatives, suma mbokk yi, suma niece ak doom ñoo lifin arrange pour ñu mën a dem Dakar ñoom Falan Sonko pour ñu mën a dem Dakar for treatment. And Modou Ngom was in Mauritania. We had to trace him. Te loolu really, mun ma stomach loolu. I mean, these victims, I mean, they should be looked after. I mean, according to reparation, the TRRC, war nañoo am assistance. Let there be interim measures to address those issues. Man, me dem na ci Attorney General on this matter. Nga wax ak moom. Wax ak moom, and wax ak moom as colleague. War nañoo def something about this, and that is more than 3 months now. Loolu really naxari na ma because you have to have some human feelings. Su fekkee sax mos leen a bokk parti waaye ko xam ne ci struggle bi la bokk ak yow dara dal ko foofu ñooñu nekk ci first condition bi nga tànk amul leen because nangu ñoo bokk ci sa parti loolu ñaaw na de loolu ñaaw na loolu de métti lu naa ko de te saa ma ko lif ne like for me some of ñoom Lamaron seen famille war ñoo nekk di wandaalu di ma ne di saraxtul waaye nag di wandaalu di ask for assistance. Government should really take care of them. At least even if I can find like a symbolism, you need to am nañ ci ité. Why when it was not happen meeting at and not to talk of other things, you know. Why really loolu metti na ma. Indeed, ba léegi rek ñu nekk ci national issue fu mu nekk ñu ngi dégg cause. Yow nga nekk a political icon boo xam ne a lot of young people respect nen la ndaw nen la bugga nen la faale nen la and soo waxee den lay déglu looy wax ndaw yi si cause bi. xam nga man affaire drogue sama position ci drogue in general
umput kenn in my own way mass personally maa ngi wage war against drug and drug abuse di bañ di defend anybody koo xam ne dañ ko téye ci affaire drogue pour either pusha la mbaate di use la it's my way of fighting the drug abuse, the drug menace. xaalis du bari pour ma drug pusher ma jëlal ko kiisam nangu mosuma ko nangu well at least I mean up about 1990 last pour loolu te ci suma yaakaar naa ci suma korité message bi ma ne nañ there should be a multifaceted agency ma ne the military, the police, SIS, drug law enforcement, local government authorities and politicians they war get together this menace, this drug menace ñu xeex ko la wane man ma understand benn tey somebody like and is it Banta ki disappear is it Banta Keita man ma understand benn tey ne Banta Keita the Interpol cannot trace him on the surface of that mun ma understand loolu if this government pushes it definitely nañ ko téye so if such people can go scot free without being prosecuted and then we see this country becoming the transit point for drug traffickers dafa serious something that should worry us because xëy na sax suñu leen téye ñu all the quantities bañ leen a téye maybe all of them don't go out to the place where they should go su fekkee nag dañ succeed ba use ko this place as transit point génne drug bi loolu na am loo xam ne def fee des parce que ñu leen a dimbale dañ leen a jox part of those drugs ñoom ñu ko jaay ci biir réew mi so we have to do a lot about this drug menace and really kus moom is a serious ma ngi ñaan ndaw yi not only ndaw yi waaye képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi please drugs nañ leen bàyyi it foo gis ne the drug trade di prosper nga xam ne da country boobu ay criminals rek ñoo fa nekk the biggest criminal cartels ñooñu fa nekk and they bring in all sorts of things guns smuggling guns and then violent crimes dañoo nekk di commit violent crimes so drug should be the business of all of us we shouldn't just leave it to government it should be everybody's business you fight the drug menace and we should also help swim borders that are very porous they really constantly guard our forest so that in fact I would suggest that we have joint operations with the Senegalese on both sides so that these drug traffickers come in some of these saret duga waaye nag suñu nekk di money different borders we'll be able to tackle some of these things and of course it's just not enough you move somebody from a position to another position. That's not the way to combat the drug. Unless he is accomplice, he is hand in gloves with those who are involved in this terrible thing that is happening in our country. So fake alone got suspect. What local job in Palasa? What local job in Palasa?
waaye lii ma wax lii daal Gambian youth si daal everybody in the Gambia nañ leen buy drugs is not the answer to our problems mënuñoo use drug ne nga fàtte pour ci condition bi nga nekk non mën nañoo def leneen boo xam ne dina tax ci condition bi nekk ñu génn ci ba pare fàtte ko waaye na nga jël drug high temporarily so recover you go back to the same situation it's not good for them it's not good for anybody na ñëpp put our hands together work a government be all institutions and local government authorities they should all be part of it to fight this menace otherwise suñ élite loolu la ñoo yàq because if you got because li ma dee dégg ci course you know that is suicide that is suicide you could survive are lucky I cannot imagine ngay lose sa tongue I cannot imagine you jël clip sa tongue ak sa lip I cannot imagine that pain xëy na maybe at the time bi nga ko def doo ko yëg because of the condition bi nekk why if you start recovering still the residual effect on you is still very disastrous bu ñu yàq suñu bopp and ñun mi nga xam ne parents lañu nañ call suñu njaboot yi if at a certain time just lost a doom try to find out fan la nekk su ñëwee nga interrogate ko fan nga nekk loo ci loo nekk that's suñ parental role ñu play ko pour réew mi pour suñ njaboot yi ate all the time itam ñu advice suñ doom yi nee la bu la kenn tempt nee la mosal lii buñ ko ñu all the time ñu leen naa wax loolu bul nangu kenn nee la mosal lii because mosal lii mooy tax ngay def loo xam ne becomes a habit waaw kon nag yéen a ko dégg His Excellency Ousainou Darboe mi neen youth si nen bàyyi li nga xam ne nag mooy kuus bi ak drogue si boppam dara si baaxut kon nag yéen a ko dégg from the horse's mouth bu ko defee rek ñu dugg tuuti tam si security dëkk bi noo gisee suñ security dëkk bi well the state security probably is okay because ñu dem olof bi waaw naka la wax ne karange réew mi xëy na loolu baax na waaye karange nit yi loolu manqué na looloo tax robbery si di daanu ci kaw nit yi den sàcca loolu tax nit nekka ci trafic bi ngeen ñëw koof alalam daw ak moom am na ñu am nañ noonu day dee naka ci moto bicycle di koof baagi xale jigéen yi that human security boobu loolu amul te ñu mën a dimbale ci loolu mooy ci free movement of persons war na am waaye again dégg nga ñu mun a war na moo def background checks on some of these people te nu nekk ne itam ne ñi dee def lu bon yooyu ak gan lañ suñ doom yi sax ñoo ci bokk nañ ci suñ doom yi sax bokk nañ ci so suñ human security loolu des na te ñi nga xam ne ñooñu mën a dimbale ba ñu mën a am karange doomi aadama bi mooy suñ security agency so police yi war nañ leen a jox seen jumtuwaay boo xam ne dañ mën a def seen liggéey te not only jumtuwaay but also ñu jox leen incentive boo xam ne dina tax ñu mën a continuer ci police bi buñ ko def just as a stepping stone xaaral ma bokk police rek 5 years dégg nga after sama 5 years ma decide ma dem ut leen lii de bu nga ne ñu def ko a career at the same thing for the army soldiers def ko a career rise through the ranks get big grade
waaye nag foo ñu jox leen incentive li ma lay wax mooy $40 million bi ñu jël tasaare ko ci media houses yi suñu jëloon loolu half of that jox ko police yi. si yenn media house. bokkuloo ci. bokkuma de. te maa ngi liggéey. so suñu jëlee maybe half of that jox ko police yi pour improve seen operations. wax ma opération serious crime waaye ñi nga xam ne ñoo dee nekk round li nga man bi ma doon dem school Banjul xam nga police yi dañ dee dem round I think they say the beat dañ dee dem beat lan do police la nga gis ne ñuy dem round from koñ to koñ na nga ne Banjul dafa tuuti waaw dafa tuuti waaye nag tax na nit tax na benn tey Banjul li meloon noonu la mel benn tey de xanaa Tobacco Road yokka ci rek waaye benn tey mun nañ leen a équiper ne wéy moo xam ne dañoo mën a dem round dëkk bi so that ñu mën a cope these incidents of ñàkk security ci réew mi Serekunda ak li mu rëy nii yëpp dégg nga soo leen joxee di municipality 10 good vehicles mun nañoo def patrol all throughout in the KMC area mun na 10 good patrol vehicles mun nañ ko def soo jox leen di jumtuwaay yu soxla parce que ñi nga xam ne ñu ngi ci lifin crimes yi suñ gis leen ne di police a comme na dañoo dañ tasaaroo so they are not giving dañ am benn opportunity pour def tafaar bi ñu bugg a def koo xam ne mu ngay dox te xëy na ci li mu bugg a def fu mu bugg a dem dafa bugg a def tafaar su gisee police véhicule dem fa rek dafa daw so I think nañ prioritize loolu little bit dimbale police yi waaye su dara xeewee dañ leen a blame ne useless waaye nag nga bugg a def liggéey te li nga xam ne moo laa dimbal pour def sa liggéey mu am loo ko buy leen blame de nañ blame suñu boppa ne ñun ñoo leen ñàkk a jox li ñu soxla pour def seen liggéey bi te nag suñu leen joxee li ñu soxla pour seen liggéey bi te defuñ ko dañu soog leen a blame. ba léegi rek suñu waxtaan bi xam naa honorable lu des bareetut parce que yow moom yow busy man ñu ngi gis nit yaa ngi lay xaar ba léegi rek ñu xool li nga xam ne mooy OIC bu passé ni conference bi naka nga ko gisee si sa gis-gis was it a success? Well, let me say success on quote for Gambia. Wow, because President Adama Barrow nakana chairman. To that extent, success for us. Te nima ko honne kepa ko hamne doomi réew mi nga whether yang is in the Gambia but is bitim réew loolu daf ñu war a kontaan loo ñu bég ci parce que président Adama Barrow bi ko yàlla defee président bente amul benn mbootaay boo xam ne jiite na ko ECOWAS mosu ñoo nangu mu nekk chairman I don't know why Omar Sissoco Embaló démba rek la ñëw nekk président moom mu nekk chairman fekk président Adama Barrow nekkoon président so junior la woon ci président Adama Barrow AU nekkul chairman waaye suñu yàlla mayee OIC mu nekk chairman ci loolu war nañoo béeg ñun Gambian si ne loolu pride la pour ñun Gambian si nekkutoon only chairman of an organization but the chairman of the second largest international organization. No, this we should be very proud of that, and li war a li fi daan mooy ñaanal ko mu am ci success waaye nag li ma bëgg mu def as chairman mooy problème bi naka diggante in the Muslim countries yi daf ci war a jóg Sudan daf ci war a jóg Somalia Middle East
dem ci war a jóg as chair of the OIC because moom mooy njiiti organisation bi te foo xam ne there's problem in the Muslim world daf ci war a taxaw te waaye bu mu nekk rek ne dafa dem di fay safara waaye mu def ko ci tam business am ne bu benn safara am in another part of the Islamic world ba pare njëriñi mbootaay bi ñi nga xam ne ñoo néew doole war nañoo am njëriñ ci mbootaay bi Fatou yow I don't know well I know I cannot tell you the exact figure but I know ne Saudi am nañ substantial investment in the West Kuwait Qatar all these oil-rich and gas-rich countries am nañ substantial investments in the West ndax président Adama Barrow maa ngi ko ñaan mu toog ak nitam yi ñu xalaat naka la ñoo mën a penetrate this or ñu ne leen nañ def seen investment bi nañ ko def in the poor Muslim countries in Africa nañ ko def Mauritanie nañ ko def Gambia nañ ko def Sénégal loolu mooy nekk njëriñi umma bi dañu ko def France te xam na o yaakaar naa ne suñ ci defee serious thinking dégg nga mu jël opportunité pour waxa njiiti réew ñooñu dinañ am beneen xalaat xëy na comme nga foreign ministre si dañ dee far la mit dégg nga su ko lifine foreign ministre bi mun a push agenda boobu at the meetings of the foreign ministers ñu seet non su bu mu nekk rek ne we are there and as members of the OIC waaye nag the investments boo xam ne is coming from the richer nations of the OIC is being done elsewhere and not in OIC poor OIC member states. I'm not saying that they don't contribute to OIC states, but the money in the poor OIC states. Te yëpp bu mu nekkal lifin bor like Islamic Development Bank and all those things bu mu nekk bor da nekk loo xam ne dafa nekk investment boo xam ne you're going to yield for the investor and for the host country. waaye nag bugga na ñoo dégga baatam waaw bugga nañ dégga voice am ci Sudan na ci jóg waaw na ci jóg as the chairman of the OIC Gaza bugga nañ cee dégga baatam na ci jóg su fekkee sax dafay nominate ay special envoys xam naa ne Israël dañ déggal boppa waaye benn tey ñu gis ne def na effort waaw pour mu also as OIC chairman mu jéem a lifin with the other countries yi nga xam ne am nañu influence on Israel jokkoo ñoom and push that loolu will be good history for him and I want him to have that history. That would be a good legacy for him. And I want him to have that legacy because he is Gambian here in this organization. These are wild thoughts, but remember they're not said, said whether some of these things can be done. The technical teams that he has, if he engages them, maybe we'll put flesh to some of these skeleton. Baba Ousainou Darboe ba léegi rek ñu ngi live léegi tey ñu close ñu gis ne yaa ngi jox sa doom xalaat bu rafet bi xalaat bu neex bi xalaat boo xam ne ñu bari dinañ ne su ko dégloo o su si yokkee lii o mu génnee si lii dina dem ba léegi yow di nga ne yaay baayam
mu ne may baayam de. waaye ndax ba léegi yow yaay baay. mu ne man maay baayam. waaye ndax yow tamit nga ne mooy doom. waaw comme nga mu ne man maay baayam man mooy sama doom. mooy sa doom léegi sa doom. comme nga mu ne man maay baayam. man ne mooy sama doom. comme ni nga defee si dëkk bi di defaraat lu bëree bëri musuloo toog nga binatu gars seen office ne da nga bëgg a meet ak sa doom ku nga wax ko yu bëri yi nga xam ne fil nga ne nekkul di ko def. No. Why? No. I think whether I wrote or not, why hamnane ci time COVID. Then at the time of COVID, I reached out. Before I did, the money it should not just be UDP. The money it should be all other political parties. Because COVID was a national issue. It was a problem facing the entire nation. Boo xam ne ràññut party, whether NPP, UDP, DOI or so. And my call, before my call, a lot of the other party members, and ñëpp d'accord ci ne war nañ koo def. In fact kii Gumbo Touré he went for that to say okay look li nga wax ni is a good idea waaye naka la di ñoo def balaa ñoo dem nañ binda something boo xam ne suñ demee dinañ use loolu as a discussion panel and ma reach out and xam nga li xew am na ñu nekk foofu ñu ne Ousainou Darboe dafa bëgg a delluwaat ci nguur gi mu ngi jéem a def try na pour ñu mun a am appointment with the president mënuñu ko am so on a national issue that was for me loolu affaire yi parti di affaire réew la dégg nga bi ñu defi ci la establish suma baabala buntu pour am aid tasaaroo ko ci biir yes su fekkee I feel ma xalaat ne lii daal lii mun ma cee noppi foo ma contact go na leen approach na des nag su fekkee dinañ ma accommodé parce que su fekkee bëgg naa waxtaan ak yow te yow bëgg loo waxtaan ak man I cannot do anything about that waaye sax on the COVID issue loolu daa try naa ko te dama doon yóbbuwaale all the other parties ñëpp d'accord nañ ci Bibi Darboe Gumbo Mama Kandeh ñu nga xam ne contact ma leen politically da mooy Amat because Amat moom moo ci government bi the government moo ci government bi so there was no need for that waaye ñi mi nga xam ne they are outside of the government ñëpp agreed suma brother Halifa we all agreed waaye nag ubbi lu ñu bunta am na ku ma karkajoo ne kii de dafa bëgg a delluwaat ci nguur gi looloo tax muy lifin li waaw mention nga Amat naka Amat gëj nañ koo gis mbaa yaa ngi dégganteeg moom waaw Amat suma rakka la sa rakka yes Amat moom comme naka faram fàccal ñu ko non Amat moom suma rakka la soo da ngeen dee déggante Amat moom suma rakka la waaw kon nag yéen a ko dégg Gambia is a small world ñu ne Amat Ba rakkaam la suma rakka la waaye loolu taxut su def loo xam ne li fi loolu yes danga koo wax I come on yes because our personal relationships should not really make us by suñ principles yi compromise suñ principles yi waaw noo ko dee ooyee kan Amat honorable laa ko dee honorable moom mi na la naka koto kon nag dégg ngeen ko koto bu ko defee rek his excellence fu mu nekk jeexal nen tak kontaan nen lool si am la but naka nga di feel in as much as on social media da nga am ñene yoo xam ne dañ la dee jooyal soo dugalee nataal sax ñu la wax suñ papali waaye am na ñoo xam ne tamit yow rek la gaay bañ a gis am na ñoo xam ne tamit yow rek la gaay bëgg a gis naka nga di dundee yu mel noonu am ay ndaw yoo xam ne dañoo toog wax la certain things yoo xam ne it's very negative naka nga di dundee yooyu that is what
nit war na ko expert ci politique ñëpp duñ la bugga ñëpp duñ la bañ itam ñi nga xam ne daa say negative things about me waaw ñëw foog ñu def loolu dañu mun a dundal seen parti waaye nag sant naa yàlla ne those negative things if they were about me du amul ci benn boo xam ne dëgg la dañoo conjecture rek seen li ñoo xalaat waaye amul benn boo xam ne is factual soo sant naa yàlla ci loolu li nga wax ni yes ndaw yi I mean sometimes daf ma dee touch you know te seen nit dégg nga jox ko loxo jooy dama demoon lopitaan I mean a few months ago dem seet fa ku feebar dégg nga nurse bi ñëw fekk ma foofu mu jox ma loxo muy ma xool rongoñam di root ba cofeel and that has dellu laat si kaddu boobu xarala ba nga ne dama dem seet nit seeti nit si lopitaan bi nurse ñëw fekk ma foofu mu jox ma loxo nuyu ma rongoñam di root cofeel that has happened several times waaw am na ñu bari itam dégg nga dañoo toog rek def audio di ma saagande bu gën a ñaaw ne waaye nag xëy na su ma nekkutoon ci politique loolu du am te xëy na ñooñu tey la waaye suma njëriñ am nañ ci bénéfice nañ ci suma njëriñ waaye nag àddina moo mel noonu di nga am ñoo xam ne bugg nañ la lool moom ñoo xam ne dañ la bañ sa bakken suñ xamee fan la nekk dañ ko jël waaw waaye nag sant yàlla some of those people li nga xam ne da am that negative attitude ci man ne ma amee jotaakaay yow nii one to one su ma toogee ak ñoom dañ leen li fi am na ñu dama dee kool ma ne baalal ma lii laa foogoon ci yow waaye ndekete du dégg ma ne there is not a problem waaye àddina bi noonu la doo ko mën a am yëpp doo ko mën a waaye sant naa yàlla ne na léegi naa bari ci xale yi léegi naa bari UDP support bugga nañ trop ñoota benn waa bi ba Ousainou mu langa te loolu ci 2021 bi la xale yi la Baba Ousainou ba mu langa sa doom yi dundal yi sometimes ñu ñëw ñu ne la papa bàyyi politique bi xoolal diw mu laa wax lii ñii lii oo lele non mosu ko def te li sant naa yàlla none of them kenn suma doom yi kenn du ak ci social media bi kenn du ak ci social media ne dañ was ma pali mu li fi de sant naa yàlla ci loolu because say na keneen na ne lu ma nangu ngay was ma pali non lan nga def si gaay ba gaay duñu wax soo amoon doom bu mel ni man nag non doo ko doon def doo ko doon def lan nga def because dama leen na ci li ma nekk politique dégg nga I mean you should expect all sorts of things fa nga leen ne mun ngeen a expect ne ci jamono yaay ma ne mun ngeen a expect ne may toogaa kenn di reer ñu ñoo jël ma da ngay jël ganaar coppati yóbbu ma so da nga have to prepare for that you will hear all sorts of things and they are ready and they are all in fact suma family in general you say all sorts of things against me they just keep quiet they don't respond because simple way they feel you know it's not good but then when if I cannot stand the heat ma génn ci kitchen bi soo leen bëggut di dégg li nga wax ne ngeen bàyyi ma nga génn ci politique de yaakaar mi nit yi am ci yow kay non sant naa yàlla ci ñoom and I'm sure they will all continue to be like that and my granddaughters grandchildren they are grown up some are university graduates some of them in colleges I mean they are not bothered Baba fu la nit gis soo xoolee si kaw ba si suuf fokk rek nga gis yëlo xoolal yëlo lan moo indi yëlo fii waay yow xam nga ne yëlo man xamuma de yow xam nga ne yëlo
Yellow is the mother of all colors. Yellow is the mother of all colors. Why? Yeah. Why? All colors yellow. You have to be yellow like this. Lu tax nga wax loolu. But that is the truth. I think it's what the first I think that this yellow is the mother of all colors. So te moo gën a rafet itam ci colors yi. Parce nga xam ne yellow rafet na. Sama waa démocratie waa Bennoto, you know, all these people you saw same t-shirts yi nga gis naaj bi di go from a distance. Nga xool leen. You see that is the most beautiful color. Good. The most beautiful color. Te sant nañ Yàlla ne we've chosen this color and it signifies something. What? Xam nga soo béyee mbéy mi su lifine pour nga njëriñoo ci def dee ton yellow sa sorans sa sorans su ñoree da nga ko gis ne mu yellow sa mangoro dañ gis ne mu yellow so dañ gis ne in 1996 ne démocratie ñor pour démocratie ñu ñor a démocratie ñëw na soo ñu choose color bi mais pour mën a pour yellow waaw ñu bàyyi la rek honorable nga tàggatoo ak askan bi balaa ngaa tàggatoo comme ni ma koy waxee rek Lumfi Deff la lan la Ousainou Darboe def si dëkk bi lan la Ousainou Darboe def si Gambia waxal ko sa boppa te xam nga li Ousainou Darboe defal Gambia dama dee bëgg a nit yi wax ko waay bii parce que xam nga li soosee wax ñu ne wax sa boppa ku ñàkk a géwél moo dee wax boppam waaw otherwise sa géwél te yow am nga géwél sa géwél mooy wax yow yaay waaye li ma la wax mooy li ma def wax naa la ne man maa xalal yoon pour lawyers yi di train in Africa mun a ñëw practice mun a enroll fii may di first wax naa loolu so wax naa la itam ne amul leneen looy doole wax naa la itam ne ñi nga xam ne day néewi doole te nguur bugg a jël advantage over them dama leen dee taxaw $100 bu ma ci butut duñ la fay dara duñ ma fay dara am na yërmande am na koo xam ne dañ ko charge treason mu nekk si biir court house mooy the last treason case bi ma def ci nguuru yaa Jammeh mooy ñoom laaloo jaayte mu taxaw ci court bi amut lawyer waaye xam naa def naa mi waajuram yi ma volontaire ko jël ko keesam bi moom ak Tumo Sakho ma représente leen te sant yàlla yàlla may na ma dara treason case